Situated on the slopes of the Western Ghats, Wayanad is known for its lofty mountains, fertile valleys, and lush green forests. Among Kerala's 14 districts, Wayanad has the highest forest cover. Forests occupy approximately 1,700 square kilometers, which account for roughly 80% of its geographical area. These forests have been home to one of the oldest indigenous tribes in India, the Kattunayakan. Kattunayakan are one of the particularly vulnerable tribal groups of Kerala. Many of them live in the forests of Wayanad. Kattunayakan literally translates as King of the Jungle. Originally a hunting and gathering community, they are mostly dependent on forest produce for their sustenance and livelihood. Presently, Kattunayakan are concentrated in the deep forests of the mountainous areas of Pulpalli, Nulpura, and Chambra Peak. Traditionally, Kattunayakan were hunter and food gatherers. Currently, they lead their life working as daily wage laborers in the forest department and gathering forest products such as wild tubers, seeds, fruits, and fish. Raju Kallan is 43 years old and has been living in the Vatapadi settlement in Irullam since his birth. എൻ്റെ പേര് രാജു കാളനാണ്. കുറേ കാലമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കാലപുറമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ജീവിതം. നമ്മുടെ തൊഴിൽ ഇപ്പോൾ ആകെ ഉള്ളത് കാട്ടിലുള്ള വരുമാനമാണ്. കാട്ടിൽ പല മൃഗങ്ങളെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ആ കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ നെല്ലിക്ക, ഇല്ലെങ്കിൽ തേന്, പിന്നെ കാട്ടിലുള്ള കുറുന്തോട്ടിയോ, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് കുറുന്തോട്ടി പൂപ്പൽ, ഇതൊക്കെയാണ് എടുത്ത് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പുറം എല്ലാ കാടാണല്ലോ, എവിടെ പോകണമെങ്കിൽ ആന ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ കരടി ഉണ്ടാവും, പുലി ഉണ്ടാവും. അത് പേടിച്ചിട്ട് രാവിലെ വെളുപ്പം കാലത്ത് പോയി പണിയെടുക്കാനുമല്ല പണിയെടുക്കാതിരിക്കാനുമല്ല, അങ്ങനത്തെ ജീവിതങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. The current forest regulations and the fear of wildlife has made their life particularly difficult as food gatherers. But living in the forest for centuries has made them very skilled in spotting and extracting forest produce. മുമ്പേ കാണുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മുടെ കാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ കാട് നച്ചുപോയി. നമ്മുടെ കാട് ഇപ്പം നെല്ലിക്കയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു 2-3 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് മൈസൂർ കോട്ടയിലേക്കാണ്. പിന്നെ അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ വിലയും അതിനുമില്ല. അതിന് ഒരു 30 കിലോ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ കൂടി വന്നാൽ ഒരു 600 രൂപ. 600 രൂപ തന്നെ കിട്ടില്ല. കാരണം കിലത്തിന് ആകെ അവർ നമ്മൾ തരുന്ന വില ഒരു 25 രൂപയായിരിക്കും ഒരു കിലത്തിന്. അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ ഒരു മരത്തിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ മരത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നെല്ലിക്ക ഉള്ള മരം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ 10-20 മരമൊക്കെ വരച്ചാലായിരിക്കും ഒരു 2-3 ആൾക്കുള്ളത് കിട്ടുക. രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്ന 5 മണി, 4 മണി, 6 മണി, ചിലപ്പോൾ നടന്നെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആനകളോ മൃഗങ്ങളോ കണ്ടുപോയാൽ അതൊക്കെ ബൈമാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 7 മണി ആയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 8 മണി രാത്രിയാവും. അങ്ങനെ പോയാലും അത് ശരിയായ സമയം കൊണ്ട് വന്നെത്താൻ പറ്റില്ല. Locals believe that no one knows the forest better than Kattunayakan, as they have been its inhabitants for ages. Many people from the community take up jobs with the forest department as forest guards and mahouts. The Wayanad Wildlife Sanctuary has been training young Kattunayakan as mahouts. Sandeep is one of the newly inducted trainees from the community.
എൻ്റെ പേര് സന്ദീപാണ്. ജനിച്ചതും വളർന്നത് മുത്തങ്ങാന ക്യാമ്പ് കോളനിയിലാണ്. ഞാൻ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലെന്ന ആനപ്പണിയാണ്. ഈ ആനപ്പണി പഠിച്ചത് എൻ്റെ മുത്തശ്ശനും അച്ഛനിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. ഉള്ള വേറെ സീനിയർ പാപ്പന്മാരിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചെടുത്തത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ക്യാമ്പിൽ ജോലി ആയി. രാവിലെ ഒരു 6:30-ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് എണീച്ച് 7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആനേൻ്റെ അടുത്ത് എത്തും. അത് ആനേനൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടും. അപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആന ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ ആട്ടി തരും. ആ തലയൊക്കെ ആട്ടി പിണ്ടയിടും. അപ്പം നമുക്കറിയാം ആന നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കുമെന്ന്. വൃത്തിയാക്കി പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോകും. പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിച്ച് ട്രെയിനിങ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ചോറ് കൊടുക്കും. ചോറ് കൊടുത്തിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് വിടുക ചെയ്യാം. കാട്ടിൽ ചങ്ങല അയച്ചു വിട്ടുകൊടുക്കും. മേഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ. ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചും വരും ക്യാമ്പിലേക്ക് തന്നെ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുളിപ്പിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ വൈകുന്നേരത്ത് ചോറെടുത്ത് കൊണ്ട് കെട്ടുക ചെയ്യാം. There are only few job opportunities inside the forest, and people from the community have to look for work outside as well. Sudesh is from the Vattapadi settlement. Apart from being an auto driver, he is also the director of the community music troupe. എൻ്റെ പേര് സുധീഷ്. ഞാനിവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാനിവിടെ തന്നെയാണുള്ളത്. പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കൂലിപ്പണി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വരുമാനങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി വന്ന് അവിടെ ഒരു 4 വർഷം ജോലി ചെയ്ത് അപ്പോഴാണ് ചേട്ടന് പിന്നെ ഒരു കവുങ്ങുന്ന് വീണു എന്നറിഞ്ഞ് പിന്നെ എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ട്രൂപ്പ്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഗോത്ര വർഗ്ഗക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഗോത്ര തന്നെ ഒരു ട്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് എല്ലായിടത്തും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കലകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തുടങ്ങി വെച്ച് നമ്മൾ ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഞാൻ കുറേ കൂടി എന്താ പറയുക, പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് സീസണിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കൂടാണ്ട് എനിക്ക് സ്വയം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ആലോചിച്ചത് ഒരു ഓട്ടോ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും. Recently, some of the people from the community have also started to cultivate plots of land. Most of these small-scale cultivators grow coffee, pepper, tapioca, and areca nuts. In the past, Kattunayakan lived a nomadic life and would keep moving their houses after utilizing all the resources in their vicinity. Now they have settled as small hamlets inside the forest. The head of a settlement is called Muban. He presides over all the life cycle rituals, marking birth, puberty, marriage, and death.
Today is Tiranda Kalyanam, a function to celebrate the coming of age of one of the girls from the Chomadi settlement in Eriyapalli. 5 വയസ്സ് ചടങ്ങാണ് നമ്മൾ. അത് 10-16 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണ് മൂപ്പന്മാരാകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം നിലവിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ അതായത് സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന 2 ആഴ്ച കുട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം നമ്മൾ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറക്കി വിട്ടു. ഓരോ കോണലുണ്ടെങ്കിലും ആ മൂപ്പന്മാരെ ആ അവകാശം. എന്നിട്ട് കുട്ടീനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരുത്തും. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തിട്ട് കുട്ടീനെ ഞങ്ങൾ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പെരക്കകത്ത് കയറ്റി വിടും. ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തിറക്കുക. ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, ചോറ് കറിയൊക്കെ വിടും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ കളി പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. എന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൈകൊട്ടുണ്ടാവും കളിയുണ്ട്, ആണുങ്ങളുടെ ചണ്ടകൊട്ടും കളി അത് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പി ഊതലൊക്കെ ഉണ്ട്. രാത്രിയുണ്ട്, 2 നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. കളിയുണ്ട് 2 നേരം. പിന്നെ 6 മണി വരെ പകല് കളിയുണ്ടാവും. Tiranda Kalyanam is one of the most important rituals for Kattunayakan people, and they celebrate it no less than a wedding. The festivities are spread over 2 days. Traditional food is prepared for the feast, and everyone from the community participates. The dance and music that starts after demolishing the hut go on for the whole night till the next day. On the second day, the Tiranda Kalyanam ceremony continues. The young woman is dressed and adorned like a bride by the women from her family. She wears a new sari, and her hair is decorated with seasonal flowers. Women style her with traditional makeup, such as kumkum and turmeric. Once she is ready, the girl is taken to the ancestral temple to seek the blessings of the ancestors and spirits. ആ കുട്ടീനെ ഒരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ദക്ഷിണം കൊടുക്കും. ദക്ഷിണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ പരിപാടി ചെയ്യും. ആ കുട്ടീനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ദക്ഷിണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 പെൺകുട്ടികളുണ്ടാവും. 2 പ്ലേറ്റ് വെക്കും. അതിനാണ് ദക്ഷിണം കൊടുക്കുക. ആദ്യം മൂപ്പൻ ഞാൻ വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. മൂപ്പന്മാരൊക്കെ വേറുണ്ടാവും, എന്നാലും അവർ വന്ന് അവരും കൊടുക്കും. ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് മൂപ്പൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ. അത് കൊടുത്ത ശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ചടങ്ങ് നമ്മൾ പിന്നെ പരിപാടിക്ക് ഏറെക്കുറെ തീരും. അതേ ചടങ്ങിൻ്റെ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അന്നൊക്കെ എൻ്റെ ജനങ്ങൾ കൂടും. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് ഇതൊക്കെ സഹകരണം വേണം. മൂപ്പന്മാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വന്നോളൂ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചടങ്ങുള്ളത്. Kattunayakan are also known as Ten Kurumbas. Ten in Malayalam means honey. Of all the forest products that they collect, they are considered expert on collecting wild honey. Honey has been an integral part of the Kattunayakan culture
in the form of food, medicine, and due to its uses in various rituals. Rajukallan, also popularly known as Honey Raj, is one of the ace honey collectors from the community. ഞങ്ങൾ തേനിന് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങും. രാവിലെ ആ കടയിൽ പോയി അരി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങും. നമ്മൾ ഒരു 7-8 പേര് പോകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ചുമടായിട്ട് പോവുക. അരി സാധനം ഞങ്ങൾ അവിടെ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സീറ്റ് അതിനുള്ള ഷെഡ് വെക്കാനുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോവുക. എല്ലാവർക്കും ചുമടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ വൃക്കൈ പോകുന്നവരാരും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ തേനൊക്കെ ഇടാൻ തേൻ വയ്ക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചുമന്നാണ് പോകുമ്പോൾ ഏരിയ തന്നെ ഞങ്ങൾ തേൻ തപ്പി പോവുകയാണ്. എവിടെ കിട്ടാനുള്ള മാർഗമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 1-2 കൂടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കൂലി കിട്ടുമോ, അന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കൂലി വെക്കുമോ. It is believed that merely looking at a honey hive, which is at a height of 80 feet or more on the tree, a Kattunayakan can tell from the ground if the hive has honey or not, and whether it's worth the effort to climb all the way. 7 മണി ഏതാണ്ടാവും. 7 മണി കുറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുമ്പ് കയറില്ല. കാരണം ഈ 3-4 കൂടൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അന്നേ കുത്ത് അതുവരെയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള നിലത്തുള്ള പണി ഈ എണി കൊക്കകൾ, നാറുകൾ, പിന്നെ പൊന്ത കെട്ടാനുള്ള ചുള്ളികൾ ഇതെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ വെക്കുകയാണ്. Harvesting wild honey in the jungle, from hives often 80 feet high or more, is not an easy job. A variety of skills, not least very nimble tree climbing, is essential and is often learned from childhood. The harvesters find the various items necessary for this uphill task on the spot from the forest. Tall bamboo for the ladders, bark fiber for the strong ropes, grasses to smoke out the bees, and a bamboo blade to cut the honeycomb. For Kattunayakan, the forest is sacred as it provides them with the food and shelter. Once all the preparations are done and they are ready to climb, it's time to pray to the forest deities and to the tree. നമ്മൾ അതിനുള്ള മുറുക്കൻ സാധനങ്ങളും പിന്നെ വെറ്റിലടക്കം പുകല ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ തേനുള്ള മരത്തിൽ പ്രത്യേകം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. തേനൊരു 3-4 കൂട് തേനുള്ള മരമാണെങ്കിൽ ഈ ദൈവങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാലും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ കുറച്ച് മുറുക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ എന്തിന് സാധനം തിന്നാനും കുടിക്കാനുള്ളതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ. അത് ഓരോ വീതം അവിടെ ഒരു വീതം എടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ വെക്കും. ആ മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ദൈവത്തിനെ ഓർത്ത് തൊട്ട് തൊയ്ത് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആ സാധനം നമ്മൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും, കളയുന്നില്ല. എന്നാലും കുറച്ച് നേരം വെച്ച് ചടങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ തേൻ മരത്തിൽ പണിയെടുത്ത് കയറുക. In the dark, they begin their ascent on the tall trees with the help of lanky bamboo ladders and ropes. No light is used as it alerts and attracts the bees. The lead climber is initially guided by a flashlight held by his assistant, but it is soon switched off. The same bamboo is lifted and used to climb higher until they reach close to the hive. പുകയിട്ടാണ് എടുക്കുക. കാരണം വിചാരിച്ച കമ്പ് ചുള്ളി എടുക്കും. ചുള്ളി എടുത്തിട്ട് അതിന് പൊന്ത കെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പച്ചച്ചപ്പിടും. പച്ചച്ചപ്പിട്ട് കട്ടിയിലിട്ട് ആ പൊതിയും. അന്നേരം ഉള്ളിലെ കനൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മുകളിൽ പുറത്ത് ഫുൾ പുകയായിരിക്കും. പിന്നെ വലിയ മരത്തിൽ ഏണി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മരമാണെങ്കിൽ ഏണി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊക്ക കെട്ടും. പിന്നെ അല്ലാത്തത് വേറെ ഒരു മരത്തിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് കൊക്ക കടയിൽ അതേപോലെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും കയറും. ചിലപ്പോൾ 3 മരത്തിൽ കൂടെ പോകേണ്ടി വരും.
ഒരു കാട്ടിലുള്ള മരം. അത്ര ഹൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മൂന്നാം മരത്തിൽ കൂടെ പോകണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു കമ്പൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് പോലെ അത്ര നീളം വരെ ഉണ്ടാവും. അതിലപ്പോൾ നീന്തി അങ്ങനെ ഉടുമ്പോലെ അങ്ങ് പോവാണ്. ഉടുപ്പോലെ പോയിട്ട് അത് ഈച്ചകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റി എന്നിട്ട് തേനുള്ള ഭാഗം മാത്രം മുറിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ കുഞ്ഞുള്ള ഭാഗം ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ തേനെടുക്കും. Kattunayakan honey harvesters follow the animist way of life of their community, even while harvesting their honey. They show deep respect for the bees and only take according to their needs. The whole extraction process is done in a manner that only minimal damage is done to young bees and larvae, and the honey hive is available to the bees for future breeding. It is with such mindful technique that the community preserves their bond to the forest and its inhabitants. Kattunayakar's material and spiritual relationship with the forest is an essential feature of their identity as a community and the basis of their ancient bond to the land of Wayanad.